Nein, du greifst nicht an. Du wartest erstmal hier oben und hältst die Stellung. So, ein bisschen auseinander können wir ja trotzdem gehen. Du gehst hier in Deckung. So, du gehst ein bisschen vom Turm weg und gehst hier in Deckung von mehr oder weniger 2 Seiten. Schauen wir, ob wir damit besser fahren. Ich bin froh, dass sie nicht alle ihre Kommandopunkte in den Tank investieren. Damit könnte der Tank bis Turn 2 Runden runterschießen und wir hätten verloren, noch bevor unser Panzer eintritt. Gut, den Scout haben wir erwischt. Das ist gut. Der Scout sollte auch nicht so das Problem sein, hoffe ich mal. Gut, der hat nicht getroffen. Wir haben definitiv getroffen. Das ist gut. Hier, der Shock Trooper. Der ist nicht ohne. Selbst durch die Deckung so viel Schaden. Und noch ein Scout. Erledigen wir die noch die Runde? Das wäre gut. Dann hätten sie einen Aktionspunkt weniger. Sehr gut. Also einen Kommandopunkt weniger pro Runde. Sehr schön. Könnte schlimmer aussehen. So. Wir lassen den hier erstmal sein. Weil ich Angst vor den Konterangriffen habe. Wir greifen mit Alicia einmal an und zwar versuchen wir diesen Scout hier zu erledigen. Und dann beenden wir unsere Runde und heben uns unsere Kommandopunkte auf, wenn Valkyrie mit dem Tank kommt. Oder Valkins oder wie auch immer. Valkies. Perfekt. Okay. Mal sehen, was der Gegner macht. Angreifen, das war vorauszusehen. No, if this keeps up. Okay, der eine Shock Trooper ist auch schon fast down. Ja, es ist gut, dass wir ihn nicht angegriffen haben. Ne, wir machen ihm keinen nennenswerten Schaden. Allerdings könnte sich das summieren. Und da kommt der zweite, verdammt. Ja, greift ihn jetzt an. Jetzt ist er noch am verwundbarsten. Autsch. Es sieht nicht gut aus, aber besser als beim letzten Mal. Weil Alicia nicht mehr so im Bedrängnis ist. Und jetzt ist Valkyrie da. Und wir haben einiges an Kommandopunkten aufgespart. Kommt jetzt nochmal das Tutorial. Ja, das wissen wir schon. Ah, nein, sehr gut. Ihr habt gemerkt, dass wir schon einmal versagt haben und schmeißt das Tutorial kein zweites Mal hin. Finde ich ganz gut. So. Diesmal schaffen wir es, Leute. Bin ich mir fast sicher. Also so. Sagen wir 75. Nein, sagen wir lieber 60%. So.
Also damit sind wir letztes Mal schon ganz gut gefahren. Haben wir einen Down bekommen? Ja, einer ist down. Here we go. Und nochmal. Und? Er wird wieder? Ah, nein. Sehr gut. Oh, wir haben ihn nicht erledigt, aber wir haben ihn, denke ich, ein bisschen Schaden gemacht. So. Diesmal triff. Bitte was? Haben wir... Oh ja, unser Glück, ne? Habe ich gerade noch geschafft. Wir schaffen es, ich bin mir fast sicher. Ich habe gerade unseren eigenen... Das gibt's doch gar nicht. Ich habe hier unseren eigenen Mann getroffen da hinten. So, das muss jetzt aber hinhauen. Ja. Und nochmal. Oh. Volltreffer. Meine Güte. Yes, we stopped it. Nice work, Ace. Woohoo! Now you're my hero, Welkin. The Imperials are running off for now. Looks like we bought some time, at least. Welks, it's a boy. Martha had a boy. Schön. She gave birth in Dad's tank? Yes, and without complications. They're both perfectly healthy. Good. That's fantastic. Now let's stay sharp as we head out of town. Nun. Das ist mal eine Geburt, über die kann man lange erzählen. Definitiv was Besonderes. Und wir haben sogar Rang A. Sehr nice. Boah, meine Güte, das Spiel macht mich fertig, sage ich euch. Und schauen wir uns noch das Abschlussfilmchen von Kapitel 2 an. Two hours after the first shots were fired, Bruhl was under Imperial control. Though a mere skirmish by Empire standards, the raid on Bruhl would mark Welkin Gunther's first taste of battle and begin his rise to a Gallian hero. Alicia. I thought I would be ready for this. I knew war meant this might happen. It hurts. Seeing my town overrun like this, seeing all those people killed, it's just not right. How could all this happen? It isn't human, Welkin. We look at those birds and see how wild and free they are. But they all have their own territories. If anything threatens their home, they'll risk their lives to defend it. People are animals too. We do what we have to, when we have to. Animals are in a constant struggle to stay alive, but I've also seen them help each other, almost like they were cooperating in order to survive. Cooperating? That's why I'm so into studying natural science. That coexistence. I want to know how it works. If we could figure that out, mankind could put it to use for our own survival. That's why I want to be a teacher, so that I can pass that knowledge on to the children. I mean, even if we can't completely eliminate war, at least we might learn to live together as one people. You think so? Welks, look.
Martha fell asleep, so that makes me the babysitter. See, Alicia? Oh, he's adorable. Just like you said, even in war, new life happens all around us. Come here. Look, that's your hometown. Someday, we'll come back home again. Yes. Someday soon. I know it. Chapter 3. Vassal Urban Warfare. In March of 1935, the Empire began its invasion across Gallia's eastern border. Maximilian, commander of the Gallian invasion front, built his army around mobile armor. Ghirlandaio and the other fortresses along the border fell to his tanks in quick succession. Bruhl's fall in under 2 hours was typical of villages in the Empire's path, and the road to the capital bore a steady flow of refugees. Randgritz, Gallia's capital, a town secure and stable since ancient times. Within its walls stood the castle Randgritz, and within its unicorn spire resided Cordelia, Gallia's princess. Supporting Gallia's policy of neutrality was a system of universal conscription. Under it, all schools required military training each year. In the event of a war, citizens were then drafted into the militia to defend their country. As the conflict with the East grew worse, both Welkin and Alicia found themselves no exceptions to that fate. So these are my new digs. Oh, my uniform. I should get changed before reporting in. Better get ready now. Also wurden wir jetzt eingezogen. Flares, binoculars, a compass, and a map. Everything you need for a nice hike. Or combat. Welkin? Can I come in? Sure, it's open. Oh, you're already changed too. Let's see. Not bad, not bad. You look good, actually. So, how about me? Do I look all right in this? Convincing? Let's take a look. Yeah, you look fine. You wear it like a pro. Really? You're not just saying that? Of course not. You look tough. I like it. Oh, good. I was worried it looked kind of silly. No way. That plating on the back, it's like a coleopterate exoskeleton. Beetle-tastic. Colio what? And did you just say beetle? Whoops. Welkin? What kind of girl wants to hear that she looks like a bug? Huh? Not just any bug. A rhinoceros beetle. King of the insects. Who wouldn't want that? Uh-huh. I guess I'll just try to take that as a very Welkin sort of compliment. Würde ich aber auch sagen. Das war ja nicht böse gemeint. Tell me about that scarf. You've been wearing it since I met you. Oh, this? It's part of my uniform from the bakery. Is that right? I don't want to forget the time I spent busting my buns baking. I plan to keep wearing it until I can get back to manning the ovens again.
That's great. Once you do, I'll be first in line to get some of that bread. Is that a promise? Well, I'll be sure to have plenty of it ready and waiting for you. Absolutely. Hey, if you're ready, we should probably go see the captain now. Alles klar. Ich speichere übrigens mal schnell ab. Das haben wir heute noch gar nicht gemacht. So. Come in. Excuse me, ma'am. Galleon Militia enlistee Welkin Gunther, reporting for duty. Ma'am, Galleon Militia enlistee Alicia Melchiot, also reporting for duty. I'm Captain Eleanor Varrot, commander of this regiment. Gunther, you're promoted to lieutenant. You'll be leader of Squad 7 now. Ma'am. Enlistee Melchiot, you're promoted to sergeant. You'll be under the lieutenant's command. Understood? Ma'am! What do you know? It is you. Nice coincidence, huh, Welkin? Valdio? I had no idea that you'd enlisted. Yep. Now that there's a real war going on, I joined up. Pretty much all the officer and training boys are here just like you. You know each other. Yes, ma'am. We knew each other at university. Welcome was in science and I was in archaeology. And just look at us now. No archaeology or science. Looks like the two of us are studying more, I guess. Looks that way. It's good to see you. And you. That'll be all for now. There's a strategy briefing later today, but you still have time for you to catch up. You'll be spending a lot of time on the post and in Randgritz. They'll be your new home, so get to know them. That'll be all. Report back in time for the briefing. Until then, you're dismissed. Okay, wir bekommen unsere eigene Einheit, Squad 7. Und wir können jetzt hier unter anderem zurück in den Buchmodus gehen. Ja, okay, wir müssen uns erst alles anschauen. Das ist ein Buch, unser nächster Tab sozusagen. Wir können jetzt hier, haben wir verschiedene Sachen freischalten. Schauen wir doch zuerst mal in die Baracken, also die Kaserne. Ja. Hier können wir uns unsere ganzen Einheiten anschauen. Welkin, im Tank, Alicia, Rosie und Largo. Okay. Wir haben 2 neue Einheiten dazu bekommen, und zwar einen Shock Trooper. Gott sei Dank. Das war im letzten Kampf schon ziemlich übel. Gut mal selbst welche von denen zu haben. Und Largo. Eine Anti-Tank-Einheit, würde ich sagen. Ja. QE. Genau. Jede Einheit hat im Übrigen so spezielle Eigenschaften. Und einen ganz eigenen Charakter. Also, das kommt alles noch. Gut, wie sieht es denn im Kommandoraum? Ah, okay, wir dürfen uns jetzt unsere eigene Einheit zusammenstellen. Interessant. It's good to see you doing the rounds. Welcome. This is the command room. Use it to structure your squad. You will have access to both drafted and volunteer recruits. Now that I think of it, Squad 7 is still short on soldiers, isn't it? I'll explain how this works. This is the master list. The recruits have all been assigned classes based on their talents. I should probably touch on the 5 classes, just so we're clear. First off, you have the scouts. Just like the name suggests, they'll be your eyes. Their best asset is their mobility. They can go out, collect intel, then make it back safely. That, and a keen eye for enemies. A good scout can spot a man in tall grass from 100 yards. That comes at the price of firepower. Their job is spotting enemies, not taking them out. Next up, the shock trooper. They're the ones to break through enemy lines and clean up. They offer excellent offense and defense. As far as combat goes, they're as good as it gets. While they lack any specialized techniques, they also don't have any obvious shortcomings. Think of them as the least finicky unit in your squad, Lieutenant.
After them, we have Lancers, then anti-tank units. They're critical when facing armored targets. Their purpose is pretty self-explanatory. In most cases, they're the only way to stop a tank. They're also well shielded from explosives, which conveniently includes tank mortars. Sadly, they're slow and weak to gunfire. Their limited ammo could also be called a drawback. Changing gears, we have the Engineers. They handle supplies and perform combat support. They can restock other units' ammunitions, treat the wounded, even repair tanks on site. They can place sandbags for cover, disarm mines, repair towers, you name it. Their actual combat skills are very low. Think of them as combat facilitators. Lastly, we have the Snipers. They can shoot down targets from a considerable distance. You won't find better soldiers for marksmanship and range. They can hit targets I can barely see. Sniping rifles also come with scopes that work to augment a sniper's natural eyesight. Drawbacks include low mobility and defense. If the enemy gets them alone, they're done for. That should cover the basics. Go ahead and put a squad together now. There's room for 20, and you can swap units at any time. Okay. Oh wow, wir haben jede Menge Auswahl. Wie gesagt, die haben alle ihre eigene Backstory und alles Mögliche. Wir haben Alicia, wir haben 20 freie Plätze. I'm Nochi Wordsworth. Aye. Potential Info. Oh, und like. Oh Gott, es gibt die mögen sich untereinander, manche von denen, andere. Oh je, nee, das kann ja was werden. Das heißt, sie sind wahrscheinlich stärker, wenn sie zusammenkämpfen, gewissen zusammenstellen. Oh je. Oh je, das kann ja was werden. So. Ja. Corin, reporting for duty. Looks like I'll be joining you in Squad 7. So, dann. Shocktrooper möchte ich einige haben. Da würde ich sagen, hauen wir uns gleich mal 5 rein. Was haben wir denn? Name's Kobe Caird, boyo. Looks to me like we're gonna see a lot of each other. Okay, den vielleicht noch. Haynes Salinger, reporting for duty, sir. I'm Edie Nelson. Perhaps you've heard of me. I'm sure we'll get along swimmingly. Hilfe. The name's Jane Turner. I'll do anything if it means putting holes in imps. Jetzt haben wir auch einen Vampir an Bord. Schön. Vielleicht noch. Einer von den beiden. Lassen Zufall entscheiden, oder? Ah nein, wir nehmen den, der mag Alex unter an. Nein, wir haben Alex gar nicht im Team. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. The name's Vice Engelbart. Let's go kick this war in the teeth. Gut. Dann würde ich sagen 3 Anti-Tank-Einheiten. Hi there, I'm Yoko Martins. I'm sure we'll get along just fine. My name's Hector Calvi, sir. I'm at your service from today on. Ja, das ist ein Shocktrooper. Hi, my name's Elise Moore. Nice to meet you. So. Wir haben noch 7 Einheiten. Nehmen wir mal 3 Ingenieure. I'm Homer Perron, here to fight together with you until this war claims my life. Alles klar, Junge. Hier, schau mal, die Marke Aisha. Oh, boah, haben wir Aisha? Nee. Aisha ist nicht Alicia. Aisha ist nicht Alicia. Entschuldigung.
My name's Carl Lanzit, sir. It's a pleasure to join you. Alles klar. Ach komm, nehmen wir noch Claudia dazu. Hello, I'm Claudia Mann. I'll do my best to live up to your expectations. So. Sniper, halt. Oh, Sniper, Moment. Okay, wir haben noch 2 Sniper. Nehmen wir beide mit. My name is Cesare Regard, and I'll handle things my own way, thank you. Solange du dem Befehl nicht direkt widersprichst. Das könnte gefährlich werden. Marina Wolfstead, at your command. Ich weiß nicht, wäre es als Sniper nicht vielleicht von Vorteil, beide Augen frei zu haben? Ich meine ja nur. Gut, dann würde ich sagen, 5 Shock. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns noch eine Anti-Tank-Einheit und einen Kundschafter dazu. My name is Susie Evans, sir. I realize I'm inexperienced, but I'll do all I can. Ja, alles klar. Und dann einfach noch eine Anti-Tank-Einheit. Hey, soldier! I'm Jan Walker. I'll fight with everything I've got. Ich wiederhole den Hilfeschrei von vorhin. Okay. Well, feel like you've struck a balance? Nein. Come back anytime you'd like to adjust your squad. Okay. As time passes, we'll have more recruits to choose from, so keep an eye on that list. Oh, and all the recruits go through training together, so they're all ready for combat. Gut. Neue Rekruten sind gut besonders, weil uns auch Leute wirklich sterben können. They'll be at the same level as the rest of the team you've taken into the field. You can swap out members without the worry of losing the benefit of their experience. Trust in your own judgment and pick a team you know you can work well with. That should be enough to get you started. You can figure out the rest as you go. Alles klar. Wow. Squad leader's a lot of responsibility. Come to think of it, Valdio's heading up Squad 1, isn't he? I wonder if he's off sorting through this stuff now, too. I'd better get a move on. Können wir jetzt eigentlich schon raus? Nee, oder? Ja. Training Field. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, ob wir jetzt eine gute Truppe zusammengestellt haben. Wird sich, denke ich, einfach im Laufe der Zeit herausstellen. Ein paar Folgen haben wir noch, ein paar Tage. Welcome to your worst nightmare. I'm the guy who's gonna whip you lazy blobs into shape. Still, I can't work miracles here. No amount of drilling beats real combat experience. I want you all to go out there, kick some imp tail, and then show me what you learned. I will train that experience into something you can actually use. Level you bums up. But don't go trying to hog all the glory. A squad's a team, and we got no need for stars. You will train as a class, and level up by class. Scout level 2, Scout level 3. You get it? When the scouts level up, that means each and every one of them goes up that level. You hear me, maggots? Any of you think he's better than the rest of the team, go home now! All right. Now I'll show you lowlives how this whole thing actually works. It ain't complicated. First, you go out there and fight. Then divvy up that experience here. Once the experience you cram into a soldier class clears a set amount, it'll level up. Picking which class to level up and when is your job as the squad leader. Now give it a go. Alles klar. Okay. Train all you want. I've got all day. Ach ja, ich mag den Typ irgendwie. Wir sehen hier, wir sammeln Erfahrungen durch Kämpfe und wir leveln nicht unsere Charaktere einzeln hoch, sondern die verschiedenen Klassen, die wir haben, ich würde sagen. Ach, wir haben auf jeden Fall genug, um allen Klassen mal ein Level up zu verpassen. Und go! You're better than this. Push those limits. Push it to the limit. Good work, maggots! You're one level closer to human. Looks like that session beat a new potential out of the Lancers.
Looks like that session beat a new potential out of the snipers. Okay, Potential Infos. Ah, okay. Wir können auch neue Eigenschaften freischalten. So, das reicht genau gerade noch so für ein Shocktrooper Level Up. Das geben wir uns nochmal und danach, wir können es ja schon mal andeuten. Wie wär's mit unseren Scouts? Bite the bullet! No pain, no gain! Good work, maggots! You're one level closer to human. Looks like that session beat a new potential out of the shock troopers. Sehr schön. Damit dürften wir auch im Kampf ein bisschen effektiver sein. Got it? That's how training by class works. Now get out there and rack up some experience. Oh, and there's one more thing to add. Sometimes leveling up a unit class will unlock a hidden potential in Haben them. wir schon gemerkt. You can think of potentials as the natural abilities your soldiers have inside them. Those abilities will form a big part of your strength in the field, so keep them in mind. Other times, leveling up a class will earn you clearance for a new order. Here, as long as we're talking about it, I'll teach you a classic, a real golden oldie. Oh, okay, wir können schön unsere Einheiten verstärken. Orders are special commands you can give out as the squad leader. They can save your tail. It doesn't take a genius to see that leveling up your soldiers is the best way to beef up your squad. The soldiers will get stronger, and you just might unlock new potentials and orders. All that just from me working you sorry bums into the dirt. I just hope you maggots are ready for a real workout the next time I see you here. Ach ja, ich mag ihn. Und ich habe so im Gefühl, das Spiel fängt jetzt erst richtig an. Wow, so viel auf einmal. Wir werden schauen, ob wir es auch anwenden können. Welcome to R&D, man. What can I do you for? Wait, I know that insignia. You're Lieutenant Gunther, aren't you? I knew it! Man, I've heard about you. That evacuation at Bruhl was just... wow! Wie kann er uns erkennen, wenn er seine Augen geschlossen hat? Nur mal so eine Frage am Rande. Protecting a tiny life in the middle of all that slaughter? Man! Oh, Lieutenant, you're good people. You get all my respect and then some, bro. What's going on, Leon? I could hear you from clear across the hangar. Oh, Casey, check it out! It's Lieutenant Gunther! He's the man, man! Sorry about him, Lieutenant. He's like this all the time, I'm afraid. But where are my manners? I'm Priest Cherney. I'm training here as a mechanic. Oh, and I'm Leon Schmidt, but just call me Leon, bro. I'm your boy. So, Lieutenant Gunther, what brings you down to R&D today? We do work here on weapons development, making upgraded weapons and equipment. And that includes rifles and machine guns. We can even soup up your tank. Of course, research expenses aren't cheap. With rifles and other firearms, we'll mass-produce new models as they're developed. You won't have to worry about making enough for your squad. We'll outfit them. For tanks, you can upgrade the baseline performance of the body itself, or develop optional parts that you can add on to tweak out its specs. Right. You can choose which optional parts you want in the tank equipment section. Come in any time and make adjustments based on the needs of the operation at hand. Alles klar. Auch hier wieder jede Menge Zeug. Hier erstmal Waffenentwicklung. Schauen wir mal. Ah, okay, wir haben noch lange nicht alles freigeschaltet, aber hier sehen wir schon, Galleon 1 wird zu Galleon 2. Kostet jetzt alles nicht die Welt. It's done. This one's perfect, bro. Ich würde sagen, wir upgraden mal. Ah, sehr gut. Wir können ja auch zwischen den Klassen Ausrüstungen direkt wechseln, ohne wieder ins Untermenü gehen zu müssen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal alles, was wir können. You're
Here you go, bro. All done. So, auch für unsere Anti-Tank-Einheiten. Auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ja, ja. Und für unsere Sniper. All set. Granaten können wir verbessern. Auch nein. Oh. Sorry, bro. Just not there. Können wir ja gar nicht. Entschuldigung. Ah. Unsere Uniformen können wir stärken. Mehr Verteidigung. All set for you, bro. Sonst noch was? Rüstungen. Here you go, bro. All done. Alles klar. Und wie sieht's bei der Edelweiss aus? Okay. Ah. Hier können wir das machen. Okay, hier auch verschiedene Sachen. Attacks. Wow. So viel Zeug. Hier. Erstmal Reichweite erhöhen. Und Rüstung erhöhen. Das ist, denke ich, für den Anfang deutlich das Wichtigste. Here you go. Dann. Okay, nicht genug. Okay. Okay, wir haben nicht mehr genug Geld für den Rest, aber wir haben, denke ich, einiges geschafft. Well, sir, was that helpful? Und wie? We're working here around the clock to make possible tomorrow what's out of reach today. Come again a little later. We'll do our best to have something useful for you by then. Yeah, you better come back soon, bro. I am all fired up to work on stuff for you. Okay, danke, Jungs. Jetzt können wir auch wieder zurück. Und wir können jetzt hier Headquarters rechts. Und es gibt noch einige Tabs, die wir noch lange nicht freigeschaltet haben. Yep. Da können wir jederzeit rein. Alles schön und gut. Und meine Güte, ich habe schon wieder eine Viertelstunde überzogen. Das heißt, diese Folge und auch der gestrige Tag, also nicht der gestrige Tag, der vorgestrige Tag, wenn ich jeden zweiten Tag eine Folge hochlade. Aber auf jeden Fall diese und die letzte Folge haben dann halt ein bisschen Überlänge, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Aber das macht ja nichts. So, jetzt aber wirklich gespeichert. Ja, dann vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr zugeschaut habt. Freut mich, wenn es euch gefällt. Lasst doch euer Feedback in den Kommentaren da, wenn ihr gerade Lust dazu habt. Und ansonsten sehen wir, wenn ihr natürlich wollt, uns beim nächsten Tag wieder. Folge 4 müsste dann als nächstes kommen. Genau. Und dann sehen wir mal, was hier noch an Filmsequenzen kommt. Jetzt erstmal ein bisschen und dann geht es wieder in die nächste richtige Schlacht. Mit all dem neuen Zeugs, das wir gerade bekommen und gelernt haben. Ich bin schon mal gespannt. Aber das war's für heute. Macht's gut!